nĩ mũrata wa Ngai TV. Tariki ni mirongo iri na iri ni ndakugeithia mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV rushini rungi rwega tuka hatabarira ya Racuriai Imone tukimurika maria mari ngatheti-ini citu. Merry Christmas. Onawe Merry Christmas mushiri wa Mwangi. Merry Christmas. Good morning. Good morning. How was your weekend? My weekend was fantastic. Mine was fabulous. Wow. Ngatho mwiroreri ndakugeithia rushini rwa muthi na gitagwo mushiri wa Mwangi metha-ini ya Racuriai Imone rushini rwa muthi twina ngatheti citu anyita ngatheti ya The Daily Nation na kioko kia ngatheti ino kirauga atiriri Mama again critical in fight for title deed. Kioko kia ngatheti ino ya The Daily Nation yakamurika riboti ĩgiĩ ngucanio ya mũgũnda gatagatĩ ga family ya Kenyatta na mũmbunge ũmwe wa kũrĩa mũmbunge wa Taita Taveta gwĩtwo Basil Criticals. Niguo nandikire na ngatheti ya The Standard rushini rwa umuthi mwiroreri na hakego kirakiuga Transmara bleeds ni uhoro wigi andu kana muingi utanyiheire ngiri igiri makiri displaced kana makiri na guoya ni undu kuri na mugwanja ao makiri matemangitwo agi gukorwo matari na mici yao koguo matirakungwira mambura ma thiguku. Na hatari undu ta ngaje tukwambĩrĩria na ngatheti ya The Standard tumenya riboti iria ciĩkĩrĩirwo mũno makĩria. Niguo haha rĩu tũrakĩanjĩrĩria na ngatheti ya The Standard ũhoro wĩkĩirwo karatathi namba 4 no tũtathiĩte hau haha kĩrĩ na ripoti kiri haha ati no Christmas cheer for nearly 2,000 people displaced from their homes as of yesterday. 7 slaughtered in a country that boasts of constitution whose spirit is to protect human life and property. Reports from Transmara West and South remain an ugly blot on the beauty of the region's fertile valleys year-round rainfall and river networks. Rather than contribute grain to the nation's granaries, the naturally endowed lands are instead reclaimed, bloodletting, uprooting of the families' hate and the deep-seated tensions where tribe holds grudge against tribe. Ngucanio ya mũgũnda mwena ũrĩa wa Transmara nĩ ĩrehete maũndũ maya mothe andũ gũkorwo magĩtemangwo ta nyamũ kana mĩmera na rĩu no kuonania mambura maya matigũkorwo magĩcelebrate na maũndũ maya rĩ kuroneka tarĩ nĩ kinyume na ũrĩa ithuĩ tũkĩũĩ gũka nĩ gĩgatiba atĩ bũrũri ũgavanĩtwo nĩ gatiba Kenya Constitution no kuona andũ magĩte mĩoyo yao nĩ kwaga ũigĩrĩrĩki wa atongoria amwe arĩa matarũmagĩrĩra gatiba kana andũ arĩa matakoragwo makĩrora gatiba mawatho marĩa me thĩinĩ wa gatiba nĩkĩo kuona andũ magĩtemangwo ta nyamũ. Niguo nĩ ũhoro ũkĩrĩ na kĩeha mũno makĩria rĩu gũtirĩ na Christmas megũkorwo magĩkũngũĩra. Na icio nĩ mbica cia ũtũrona hau kuona makĩrĩ thibitarĩ ya mũhũgũ na nĩ riboti ti thaka mũno angĩ marakoma thĩ na haha kĩrĩ na mĩario atĩ ya John Ngeno huyu ni pastor wa AIC araita Angata Barikoi ati as church leaders we agreed to suspend all Christmas festives. It would be insensitive to celebrate while other families are mourning loved ones and others remain displaced. Anema age magĩkena age nĩ kũrĩra mararĩra tuthi karatathi namba 4 niho ũhoro ũyũ wĩkĩrĩirwo twagĩkinya haha rĩ ati it is a bad year, rising costs dim Christmas cheer for many Kenyans. Ni karatathi 4 Ati many Kenyans plan low-key Christmas due to tough economy. Rising prices and taxes have reduced people's festive spending. Mwaka ũyũ rĩ
then tondu muturire wa kuringana na gatheti iratarĩria muturire nuthite na mbere kubatira muno makiria na riu kuri na Kenya marona andu ma mbere mona mambere makiri mali na jokora kiga rising cost dim koguo ti andu aingĩ magũkorwo magĩcelebrate mambura maya kuringana na muturire koretwo wabatirĩte. Iguo it's a bad year toria hatarĩirio ati kuona magoti na rising prices nicio andu marakorwo magiteta muno makiria indo ni ciabatirite na gikiro kia iguru muno kana gukire na inflation ane mana andu makorwo makiingira kule matuka manene ta supermarket marakorwo makihurwo ni disappointment tondu tiuria mamenyerete na indo cikiri na thogora wa iguru ukiri na maundu maingi ri kana Christmas day ni ha muthenya umwe Christmas ni muthenya umwe no ituagwo ni ta the whole month kana kindu kinene gigutura so overspending. That's why they are budgeting on a low key nigetha ku reduce mifango yao ndigakorwo igithukana. Niguo haha kire na aria marathite gu shop kure Naivas ya Utawala Nairobi ni mamurikitwo ha makiri ku supermarketini na ru hakire na miario ya biotechnologist araita Sharon Uthok. Given the current economic condition, it is possible that celebration might be more low-key than the key used to be. There is no money for showiness. Utiri atebesha cia kuionania. Na andu aya marakorwo magitarĩria atiriri ati o muthenya no ndagika makao makiugua magoti haha magoti kuria na riu kariguo kai bururi uyu werekeire na njira iriku na riu hindi no kwina mambura ta maya ri magoti maingihite muno makiria o kaundu gothe urathi gwika ndagika-ini ino kari na magoti mako na niguo na mundu wariti haha uguo atiriri every day I hear taxes this taxes that I do not think life is getting easier. Christmas, she fears, could carry more worries than happiness for parents who have to pay school fees and handle many other responsibilities early next year. Ati adu aciari aingi ari makina ciana thukuru mwaka ukite norikana thukuru ciake iguru mwambiriri wa mweri ukite wa January na riu haha no horu marara makona hena Christmas ya mbere itu na hena thukuru ya mwana na nafatara school fees ni afatara indo nyingi koguo ri no nginya budget yake akorwo akimiganania wega nĩgetha ndagathũkie buri yake. Niguo koguo andu matigũkorwo maki overspend uria makoragwo maki overspend kana showiness toria haha hatarĩirio koguo ni kuiona ni makao makionania niguo kana karatathi namba 4 na 5 kiri karatathi namba 2 haturakora uhoro wigie kuhingura cukuru na muno makiria senior school. At the state opens transfer window to ease senior school placement anxiety. Parents must submit formal requests digitally through junior school heads. At a placement under CBE prioritizes pathway strength, not aggregated total scores. Mutaratara wa kuingĩria ciana thĩinĩ wa senior school na hena report ĩno nĩ ĩrakorwo ĩkĩngania mũno makĩria kuona atĩ mwana no akorwo arathomagĩra kũndũ ta taũni-inĩ kana kũndũ national level si mathukuru makuina mataũni-inĩ no thukuru ũrĩa egũkorwo agĩplace kana agĩtwo rĩ nĩ hakũrĩa matũũra-inĩ kũrĩa icagi-inĩ kũringana na thukuru cirakorirwo cigĩbangwo kũringana na county level twamũrĩkire report ĩyo haha nawe thukuru cia county level sub county nĩ ũgũkora hena thukuru national no cia kũrĩa icagi-inĩ icagi-inĩ ũgakora mũndũ nĩ etũkwo na haha gũkĩenda nĩ report ĩno rĩ 49% number of what? 49% is the number of grade learners who have been placed in the science, technology, engineering and mathematics pathway. STEM. The career pathway is the priority, followed by the school choice. Parents must clearly understand why they want to change. Hiyo ni miario ya Dr. Mercy Igoki. She's a career coach.
na aciari bado no morete atiriri hindi iri megũkorwo makĩingĩria ciana ciao thukuru thĩinĩ wa senior levels matigatengerere kĩndũ gĩtagwo transfers tondũ kũrĩ na andũ makorwo o mũndũ athoma tamu ĩmwe ũkona nĩ acenjio thukuru ũngĩ nĩ athoma wiki igĩrĩ nĩ acenjio marakorwo makĩũrio avoid transfers nĩguo ndĩrakĩona mũndũ gwĩtwo Dr. Mercy nĩ career coach nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire mũno na career kana kothi thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo arakuga kiuga she cautioned parents against rushing into transfers. The career pathway is the priority followed by the school choice. Ati kĩndũ kĩa mbere mũrutwo nĩ gũthondeka nĩ gũkorwo akĩmenya career yake ĩrĩa angĩenda gũkorwo agĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa senior level. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ thukuru ĩrĩa akwenda gũtwarithia kothi ĩyo na mbere. Ona igũrĩ ngwĩciria hĩndĩ itũ rĩ no gũkũngagĩrĩrio gũkorwo kũhana kamba ũkamenya career yaku nĩ ũkwenda career ĩrĩkũ na thukuru ĩrĩ nĩ thukuru ĩrĩkũ ĩkũhe career ĩyo ũrenda. No gatene tũtiatindanagĩrĩra rĩu no akoraga nĩ wathiĩ thukuru no thukuru ndĩna career kana nĩ ĩna career ĩyo no ndĩkĩrĩirwo na ũndũ ũcio nĩguo wagĩkoragwo ũũ noguo ũragĩũka ihinda rĩrĩ noguo ũndũ ũyũ ũragĩcenjia tene gwathiagwo bata we nĩ wathiĩ thukuru bora masomo ama masomo bora. Okay, karatathi namba 3 natoka haturakora riboti ciĩgiĩ gĩthomo kĩu na mũhuro hakĩna riboti ya mũhuro ya mũciari defiles and kills 2 children kũrĩa mwena wa Siaya. Tafadhali riboti ĩno ni riboti ya kĩhamũno makĩria na kĩmako ati police in Siaya County have launched a search for a 35-year-old boda rider accused of defiling and murdering 2 children. The suspect, Maurice Obondo, is reported to have killed the children, among them his own daughter, in a shocking incident. According to sources, the suspect is alleged to have lured the children into his house in Jegamala village, Alafu sublocation, on Saturday evening before attacking them. Ante dakana kaile tukameka 11 haha hena kaile tu na muciari ni muciari wina ũnyamu thĩinĩ wake wa mbere akorirwo aikanyita kĩa hinya aracoka aratũraga twana tũtũ twĩrĩ na nĩ riboti ya magani mũno kana ina kĩa mũno makĩria na kũkũrĩa Baringo rĩ kwĩna riboti haha ati in Baringo police have arrested a 45-year-old man for killing his elder brother in suspected land tussle. Confirming the incident, Baringo North Sub-County Police Commander Nicholas Kipruto said that the duo, Haran Yatta, 60, and Daniel Yatta fought on Wednesday evening at Kakombe, Baringo North. Hacione ta mundu na muruwe, mundu ina miaka 60 na mundu ngine miaka 45 le. Ukona ta muciari na muona wake. Na marakorwo makĩrorana na kĩndũ gĩtagwo tĩri na makarutana muoyo. Take turore ha ati after the fight, the officer said that the duo left only for Haran's lifeless body to be discovered on Saturday at the family fence. Mandu nĩ magire muoyo gĩtĩo agĩkorwo nĩ kũruta mũndũ muoyo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgũkũ thĩ kĩndũ nayo agĩkũrithio ku na mũndũ akuaga agatiga mũgũnda ũcio na ndũthikagwo mũgũnda-inĩ mũgima ona ũngĩkorwo wĩna ĩka cigana 6x4 only nĩ handũ hanini mũno only nĩ ta handũ ngĩcimba kĩoro ũguo no ũroraga andũ nĩ mũndũ wagire thĩinĩ witũ andũ macio nĩkĩo makinyĩte hau karatathi namba 3 kũmakania riboti yatuma nayo haha kĩongo-inĩ kĩa ngathĩti na Transmara nĩ kũrĩa rĩ no gũtoga kũratoga nĩguo na no maithori na kĩmako na guoya hamwe ciothe hamwe cikamumĩra mwena ũyũ wa Transmara. Ati for Transmara residents, it's a Christmas of fear and hunger. Families were displaced by a flare of a conflict at the Lolgorian-Angata-Barikoi border. The government has declared to dusk to dawn curfew in the area to prevent more attacks.
curfew kwina curfew na riboti yo kuma yaumira ri yokire eta mohoro ma hinai na andu mugwanja nio makorirwo makihuruka muthenya ucio na makiria ma nyumba 120 ri ciakorirwo cikihurwo gibiriti na cikimundio mwaki na riu uikaretio ni ukuona andu acio makao mahana tare ethari ngui tondu ni kura meko mwena ucio mathamire kundu kungi itura riri korona ria tiganirio gutire mundu tondu kuranungwo gikuo mwena ucio kaguthiaga atia nyumba icio ciothe cika mundio mwaki angĩ magakorwo slaughtered na hau niho wonaga atiriri twana turia tuyonera maundu maya ri ni tuonaga ni twora na mwana ucio ugikana mwira ati acoke kuri aumire ikorwo rugendo runene muno makiria na mwana ucio aturaga na trauma atangiona mundu ukumunyita na amuikarie amwaririe kahora meciria make mathere ni mundu ukumirwo ni maundu maritu muno haha kiri na karifoti gakitenderetio the numbers at more than 7 people killed recently over 120 houses torched in recent skirmishes na more than 1,800 people displaced megudhiko nakuba mathamio kundu kungi na riu haha guo hakiri na ekwiro aria marikorwo makirikana nio maracogire maundu maya mothe makorwo makinyitikana kana makihanika ngona mundu gwitwo MCA wa mwena ucio wa Racuriai gwitwo Michael Seme na ni MCA na while others remain at large hamwe na ekwiro angi matakigwetetwo maritwa haha nio marakioneka ateti nio macongiririe maundu maya tondu kona atiriri political leaders insist the crisis cannot be solved by security operations alone Emurua Dikil MP Johanna Ngeno revealed renewed calls of comprehensive disarmament blaming the proliferation of illegal firearms for the recurring bloodshed adamona uri ni arithia mahiu na ndo ya tiete maikaraga handu maikara magithia no makoma mahana tale nomads tondu mahiu mao ri marithia ari meguthi marithite uguo na ndo ya ni ukoraga riri nigetha kugitira utongo uyu wao ri mahitwo mishinga koguo bale ino ngiambiriria ri ndingithira ndiguthira na ihenya na mishinga ino ri magitariria ri makoma mahitwo ni atongoria na ngikona atongoria mwena ucio marakio makiuga atiriri ino ti mbara ingihota kuninwo ni thigari kana ni maabitha thigari nyewe okay ni report it's a big thing tondu wakinya hau ri tugithie na mbere karatathi namba 7 turakora karifoti gakiri haha ODM demands more bigger jobs to support Ruto. Atiwanga said they are pushing for higher positions in the post-2027 election government. Osotsi said the 10-point agenda signed between ODM and UDA must be implemented. Kama kia ODM kireda a big share na mawira maingi thiini wa ngwataniro ya ODM na UDA makorwo makigairwo ite nyingi kana makorwo makigairwo mwena munene kulingana uria Gladys Wanga arakora gitari hano na ngwataniro ino ya uiguano uri ino ya broad based government marakorwo magithagathagana ni ithurano nene ciukite cia 2027 o tugetagira tukiona kana no korona mugayukano kana gutigukorwo na mugayukano kuona amo makoretwo makiuga ithu twirine angi marakiuga aca tutingirutithia ni wira na thirikari ndikiriyo kulikana na twakore tutwiritwo na mutigire kana munene ake makiriko wai na hoguo ri ni kuona magathi na mbere kuga atiri uri ani atongoria ake magiki kana a member marauga we have invested a lot in this party and we are stakeholders as we head to 2027 polls we must be consulted in every step that the party
sticks said Osotsi. At a last Friday, Kisumu Women Rep Ruth Odinga also said that the 2 cabinet slots that the Nyanza region was awarded are not enough. Yes. No Maretia maruga. Icio mutorete ri kionjo. Koguo no mutongerera ingi nyingi. Na nitukwenda amemba aitu kana aria mari akema akia ODM makorwo makiheo mawira. Niguo. We. Yeah. Sitagwa siasa. Niguo. Tutigane na icio tuthi na mbere karatathi namba 8. Ati Jirongo backed our underground group after fallout with KANU. He kept complaining about marginalization by a party he had worked for its re-election in 1992. He walked in, gave me a bundle of notes, 700,000, and told me to disappear. Nogana no mutigire Jirongo arakorwo kimurikuo kuma thabari yake yukite uguo na nginya hindi ria ari thini wa kiama gia KANU na kiama gia KANU ri kuringana na ngatheti ya tarĩria ri gitiri getikirika muno kule gicigo-ini kia Mount Kenya guku ni Central citanoka kugayani uguo citagwo riu na kiria ri tani tumitaga Central Province This ni Mount Kenya itagwo riu Mount Kenya region citagwo regions riu tukipoma hindi itu twacitaga province kuga Nyanza province Central Province, Coast Province ciari nyanya hau kwa daitia arauda yes Northeastern Eastern Province Jari kansiari sigana no citale ona tarudha ici Central Nyanza Coast Eastern Western Rift Valley icio keke mweroria twithe Potigire. Coastal Nuatara? Yeah, Northeastern, yeah. One more. So we are 7. We are 8. We are 8 in total. Na bado meriguhere agatwiraga region iyo ege kana province iyo ege stanoka gutuo regions cietagwo province na 0742414141 kana namba iyo ege ni 0742383838 namba icio cieri kana kule mwena wa ng'enda cio kinyaniria tuko tukirora ndomereri yako niguo Ohoro nyuthite na mbere gutenderio ati Raila Odinga's death sparked of reactions that led to the death of around 4 people. John Garanga's death in a helicopter crash in South Sudan occasioned the death of around 85 people. Perhaps the rest in peace remark as a norm follows such a death should be reserved for the ordinary. Was Jirongo assassinated? Nishuda shirage dina mbere kuyolo na stage rakiona mucokia na wono rwa Jirongo heto ndo atiga mwana-ini wegie kiutati na mwana-ini wegie muturire wake wa social life na mwana-ini wegie social life le ni arakire mundu wa mwandiki mafuku na ni arakire na mafuku arandikite taruno kona hawo ri I went back to the library. Jirongo had a balanced library ideologically. He had several revolutionary books by Gogo Wabiongo and many leftist books by Nkrumah and Nyerere. Nukudi kana Kwame Nkrumah. Yeah. Na Julius Nyerere. I heard the name marriages na ni atigaire othe na Jirongo ri niandikite mafuku mameigie haukende gathi na mbere kuga atire he was young then and must have been trying to discover his mission and life na mundu giikaririe uguo na andike ibuku amakwa andu makorora uguo na akaruta story thini wako ndakorora uguo kana gakuria kiuria kimwe kwa andu mekiheo kiuga korora uguo akuri kiuria kimwe agathondeka story from it nego kada korora uguo gusori togo udorete ukajara immediately kwa ikiheo kia magania teko nugo sora kamundu karasi mairiri mundu cio ona karirwo HSC
tuo niguo na rwajirongo na rwose nderetio karatathi namba 8 na namba 9 riboti yake ĩgiĩ ũteti na thabarĩ yake ĩgiĩ wandĩki wa mabuku mũtũrĩre wake atanoka kũhurũka niguo tuthi na mbere tukire ngathĩti-inĩ ya The Standard mwĩroreri wa Racuriai TV tuthi karatathi namba 10 harakiuga atiriri Raila iconic leaders deaths leave Nyanza with deep leadership gaps. The deaths of Raila Odinga, Foebe, Asio and other leaders have left political, social and academic voids across the region. Their absence highlights Nyanza leadership vacuum and the challenges of preserving legacies in turbulent times. How the new Konato Ogolia, Alemana South, gĩtarũ-inĩ kĩu kĩa Nyanza province, na kũrĩa mwena wa rũgũrũ, na nĩ ũkuona hau wakĩrĩ na mũtumia gwĩtwo former gwĩtwo Foebe Asio, ũyũ nĩ former Karuchuonyo MP. Hakiri na Dalmas Otieno, huyo ni former Rongo MP. Hakiri na Charles Ogondo Were, huyo ni former Kasipul MP. Hakiri na Justice Fred Ochieng. Hakiri na Roslyn Odende, she's the former KNHCR chairperson. Hakiri na Ken Nyagundi, huyo ni former Kisumu Town West MP. Ayo theri nĩo makĩehereire wathani na mĩoyo yao mathikĩri muoyo nĩ mahurũkĩte na rĩu aya othe nĩ ona nĩ agĩtarũkire kĩa mwena wa Nyanza na rĩu gĩkuũ kĩa Raila rĩ kũringana na ũrĩa ngathĩti ĩratarĩria rĩ Raila akua kana ahurũka kwahanĩka wena ituĩka rĩa ĩgiĩ ũtongoria kana ũteti mwena ũcio wa Nyanza kuona aya othe magereire rungu rwa mũtigairĩ Raila Odinga na rĩu gwakĩoneka Nyanza nĩ ta orphan. Nyanza itigĩtwo very much open. Gũka nĩ kĩũteti na maũndũ megiĩ ũtongoria. As it was not only Raila, the death of Foebe Asio in July was also a major blow. A champion of women's empowerment, Asio pushed for reforms that enhanced female leadership and encouraged women to seek political office despite obstacles. Karatathi namba 11 toka handira kora nĩ mwonjorithio ũmwe makĩrĩ na President William Ruto na mwonjoria ũyũ rĩ nĩoneka nĩ mũndũ ũkĩrĩte tũindo twake wega na no arathi na mbere gũtũria nĩihũrĩtie gwĩtwo Wicknell Chibayo ararĩ kũrĩa State House kũrĩa mwena wa mũthenya wa Thursday. Ĩkauga atĩa? I take Ruto as a father. Zimbabwe Mr. Moneybags defense meeting. In a continent where business, faith and geological increasingly intersect, few figures embody this convergence as vividly as Zimbabwean businessman Wicknell Chivayo. Maragĩte gĩikaro na President William Ruto kĩgiĩ wonjorithia na ndogo ĩno rĩ kana mũndũ ũyũ kuma kũrĩa mwena wa Zimbabwe rĩ akĩoneka marenda kũhũra biacara kana kuonjorithania hamwe kuma bũrũri-inĩ wa Zimbabwe na bũrũri wa Kenya mabũrũri maya merĩ mone ũrĩa mangĩka build energy. I have diversified into sectors like petroleum supply, cross-border logistics and real estate. These businesses are interconnected and they form an ecosystem that drives growth and supports my vision. For contributing to Africa's infrastructure. Na kira konekana ni tycoon, tycoon kuma kwa fulini na wa Zimbabwe. Chivayo. Na nakiuga biacara iria na cio rĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Zimbabwe na mana Kenya cianyitana cigũkorwo cikĩrehe ũthii wa na mbere thĩinĩ wa gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ ona gũtuĩka Zimbabwe ndiũkaga nĩ ũrĩgwo mbeca ciaku nĩ cia expire nĩ cia expire rũcia rũkwathiĩ ũguo arabu amwe tũtirahũthĩra ciao tũrahũthĩra citũ ahota kũnyita noti yako ũguo igua ĩrathira thaa
ndio ucoka kuruta ira thenya ndikuruta ira kuma thenya ndio ucoke kumikore gwete handu na tungimioya ikoro cia Kenya ni si expire cito cina value ukira ciao cito citi expire cito cithiraga kiria cikeherio tondũ kũringana noti ya ngiri ĩrĩa ya ngũrũ no bado mbeca nĩ ndĩngĩhũthĩka tondũ nĩtwahetwo kahinda mũndũ wĩnacio acicokie kũrĩa ciagĩrĩire ta mabengi-inĩ nĩgetha ũthiĩ ũcenjanĩrio ũheo ingĩ no rĩu arĩa mandireire thaa ici tĩka gwĩkĩra ũndũ no ũnyitire nayo thaburia ona mũndũ angĩtwara bado bengi matingĩoya tondũ wĩnacio nkuga tondũ ndingĩimagine kũrĩa cithirĩte ũguo citirĩ kuo gũtirĩ ona ĩmwe na cioti ya ngiri ndũngĩmĩona ya ngũrũ-rĩ no matano ĩho cia matano ciĩguo no nĩ nini mũno ona 200 no ndĩrĩa gũciona rare cases cionekaga ũguo andũ arĩa monekanaga cio mũno-rĩ nĩ andũ aya akũrũ tondũ mũndũ acioherera kakiri-inĩ kacuka-inĩ gake nĩ egũikara mũno agĩgaciohora no aciethe enacio arauga atĩ ndaramenya kũrĩa cirĩ aciohereire hau ũromwĩra atĩ kĩanguoni ndenda ndenda kuoya rĩrĩa akamenya negweterera ũthiĩ nĩgetha rĩu aciohore kahora kana ũtukũ akĩyaragĩria akiuga kumbe ona ci haha agacicokia hau ningĩ na mbeca icio no citũre hau mwaka akiugaga ndarĩ kĩndũ athake na andũ acio we mũcio nakwĩra ndirĩ karatathi namba 12 tũmũrĩke gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ toka haha ũguo-rĩ gatuni gaka karatũtwara thĩinĩ wa kĩharo na haha ũguo gakĩrĩ na namba 9 mgongoni akandĩkĩtwo na thutha grade 9 haha hakĩrĩ na kamũbira kandĩkĩtwo senior school na hakĩrĩ na tũmũndũ tũtatũ kamwe kandĩkĩtwo social sciences kau kangĩ STEM na kau kangĩ arts and sports na tũnyitanĩte ũguo wega na mũrutwo ũyũ wa grade 9-rĩ atĩra makĩingĩra grade 10 arĩa maingĩra grade 10 na senior school rĩu goka haha kararigwo atĩrĩrĩ ngũthi mwena ũrĩkũ kana haha ũguo-rĩ hakĩrĩ ta mĩhĩngĩca ĩyo hena maũndũ mahingĩrĩirie nĩgetha ahote gũthiĩ to the next level na maũndũ maya-rĩ nĩ arts and sports ici nĩ units iria megũkorwo magĩthoma thĩinĩ wa grade 10 hena maũndũ maya megiĩ social sciences o hamwe na STEM na rĩu karigwo atĩrĩrĩ maũndũ maya kaoneka nĩ kamakue nĩ kamakĩte tondũ tiguo areciragia kana tiguo arakoragwo akĩ-expect ti matanya make atĩ aingĩra thĩinĩ wa grade 10 maũndũ marĩa gũcemania namo-rĩ nĩ mageni rwa karigwo social sciences STEM arts and sports high school we karatathi namba 12 ka udhabiti ya The Standard tumurike ciĩgiĩ mathako tũthi karatathi namba 30 na haha tũrakora atĩ Munywa is reigning to make more history at world event. He faces Dutchman Kevin Doet in PDC World Championships sectors around today. Muranga-based veterinary doctor made history when he shocked world number 18 Deka. Oyole wathweri maugaga urengaji shabaha one Dutchman aya mathakaga darts oikio guo nigetha nĩũĩ mũthako ũyũ wa darts nĩtũo tũmĩikagia guo twatheca harĩa ũguo kĩrĩa kanya kakiria the sharp pointed stuff in the whole world he is the champion now the whole world anake manya ũrĩa thĩ igana Munywa
to make more history at world event. Niguo. Na haha kiri na mĩario yake ati, as I said, all opponents at the same end, I'll not underrate any of them in this tournament, as I take a match at a time in the fight for top honors. Na akoro getarĩria atĩ ndarenda pressure, na ndarenda gũkorwo agĩfall under pressure. Nĩ ruta ici ũguo hana rĩ, nĩ njorua thĩinĩ wa thĩ. Na rĩu haha njorua ũguo rĩ, no akorwo akĩheo pressure nĩ andũ matiganĩte na atongoria matiganĩte thĩinĩ wa thĩ, gũkorwo makĩenda kũmũ-challenge. Na akorwo nake akiuga atĩrĩrĩ, nĩ mũndũ nake mũgĩ, nĩ mũgĩkũyũ mũgĩ. Akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ndirenda pressure icio cianyu, mũreke njikare ũrĩa njikarĩte. Na mũndũ ũyũ rĩ, gũtirĩ mũndũ ũramũĩ, ndaramenyekete, ona arĩa maramũĩ matiramũĩ mũno. No reke ngwĩre, your success will make many people know you. Thaici no makorwo matakũĩ. No success. Wakora nginya angĩ makiuga ũyũ nĩ twĩtainio nake. Hau nĩho gũkona rĩu rĩrĩ, andũ aingĩ piũ all over the world marenda gũkorwo associated. Kana magĩtanio. Na no haha kĩrĩa ngwĩra kũrĩ kwa matumi mtui magu. Makĩona rĩu. Makĩona 021 material iria irakorwo cikĩruta. Ũrenda rĩu tuge atĩ. Taka tuge gĩtaro kĩa Mount Kenya. Nĩ ũndũ wa kĩigũ gĩtaro kĩa Mount Kenya. Kĩraruta grade njega. Okay. Nĩ kuona mũndũ ta Munyua. Maũndũ marĩa aragĩkorirwo agĩka. He imagined the best in the whole world. Ogũikio tu harĩa with the bull's eye gũikio gũtu. Na arakorwo akĩmatch. Na kandĩkwo in the history. Wow. Nĩguo. Tũthikĩra namba 31. Ha tũrakora rĩrĩ, 7 titles later, Egypt returned to AFCON 2025 as title contenders. No other country has won the competition more than the Egyptians. At the heart of the golden era was head coach Hassan Shehata. Atĩ thutha wa kũhotana ngerenwa mũgwanja cia gĩkombe gĩkĩ kĩa AFCON, nĩ macokereria rĩngĩ bũrũri-inĩ wa Egypt, na gũtirĩ bũrũri ũcindĩte mbĩtĩka nyingĩ cia AFCON ta Egypt. Na Egypt rĩ, Egypt mathĩngũ make yetagwo Misri. Gũkũ Misri nĩkuo gwakĩrĩ na atongoria arĩa tũiga ma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩtheru kũrĩa Israeli makanyitĩte mĩgwate. Kana thiguo. Ndivĩcirĩtie. Na kuo gũkũ Misri. Kana nĩ kũrĩ Misri ĩngĩ. Aca gũtirĩ Misri. No Misri ĩno. Manyitĩirwo gũkũ. Na no akĩona nĩkuo mũbira ũragĩthakwo mũno thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika. Ngwĩciria nĩ maherire na magĩcokerera Mwathani. Kĩonete magĩtongoretio na ikombe 8 rĩ cia AFCON rĩ ti nini, na gũkinya final 10 rĩ ti kaũndũ karaihu. Ti right mũthako. I thank our fans for their continuous support of the national team, and God willing, we will do everything possible to lift the trophy. In mĩario ya Hossam Hassan. Niwe coach. Na mũthĩ rĩ mbĩtĩka icio cirakĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, na mũthĩ thĩinĩ wa makundi rĩ ndakĩona hakĩrĩ na mĩthako rĩu gũgĩthako thĩinĩ wa makundi A na B. Ngwenda tũhutĩria ngucanio cia group A tũmenye nĩ ya marathaka. Group A tũrakora Mali megũthaka na Zambia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Gũkũ Mohamed tũgĩthiĩ group B tũrakora Egypt magĩthaka na Zimbabwe kick off thaa 5 cia ũtukũ Adar Stadium kũrĩa Agadir. Group B tũrakora South Africa magĩthaka na Angola thaa 4 cia ũtukũ kũrĩa Marrakesh Stadium kũrĩa mwena wa Marrakesh. Ici nĩ iharo cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco. Marĩtwa macio kũigua hau ta Mohamed V Stadium rĩ kũrĩa mwena wa Casablanca, Agadir Stadium kwĩna Marrakesh Stadium. No ta gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya tũngiuga Kasarani, Nyayo, Talanta. Na kĩharo gĩkĩ na hanyu gĩtagwo atĩa? Kĩrĩkũ? Dagoretti Stadium. Asa tũtirĩ Dagoretti Stadium. Gĩtagwo atĩa? Atiri. Ruiru Stadium. As long as it's Kiambu County.
turakinya na riboti cia mathako karatathi ka mwisho gatheti ya The Standard tugutire cia ugati Gor and Tusker move joint top as fan trouble rears its ugly head. Naiboys and Kogalo fans clash in their match at Dandora Stadium. Former champions Tusker see off APS Bomet 1-0 in Kericho. Ana kuona bisha ya moiretu mukana ni fan shabiki wa kirafikia Nairobi United na muthenya wa ira macemania Nairobi United makecemania na Gor Mahia ri makorwo makiuma draw ya bao 1-1 na mubira uru narekereria wega kuona uragitumurire bara na riu ni kuona aya ni amwe a fans ara makoriro makeumia ni kuona nyitetwo haha ni security na officials ale maiko makirugamirira mathako maya na riu njuraga atiri he bata uriku turue na twokire kuona mubira o mundu na timu yake aiko timu yaku ni yahurwo ri nduhorere aiko yaku ni yahotana ri ni sawa tumi club atumehe mahua maria makiagirire so the next time zitwagishida neguo na riboti icio nicio ciahau cimurikitwo hau maumirira ogona Nairobi United na Gor Mahia makiuma draw ya 1-1 APS Bomet marakihurwo ni Tusker na bao imwe kwa kibuu. Mathare United Bandari marakorwo makimahura na bao imwe kwa kibuu. Umuthi ri kwina ngucanio na KK Homeboys meuko magithaka na Kenya Police, Mara Sugar versus Morangasil, Sofapaka versus Kariobangi Sharks na Ulinzi Stars versus Posta Rangers. Umuthi ri na kena riboti murikitwo kirafu kina ya kirafu kia Arsenal hau kienda tukirikireria na ngatheti ino na kocha wa Arsenal akoroke meratereri inyu mwashinda ngucanio imwe ri mugathoma kaundu tariu haha niho musimu uria tuonaga riu Arsenal ikambe gucoka na thi ni irathiite wega muno no riu nituronia ningi kerabire ningi gucunga na riu haha uguo ri miaka 22 ri Arsenal ndiri yacinda gikombe gia Premier League miaka 22 ni mingi muno tondu tukiri na arata itu mena miaka 22 years for now kumarira maciarirwo ri kirafu gitire kiashita matire mona gikombe ayo Arsenal asa tabadhikiria tugicokeria na ngatheti ya The Daily Nation ndugathie kuraya Eno ni Murata wa Ngai TV. We mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV. Ino ni tabarira ya mwihangiri. Nyitanagira nanie mwihangiri na bemwe matwa ndungu. Tukihukura matura-ini maitu. Tugatwikania ng'ongo na ng'ongo. Ngikurehera mwihangiri na ihangiri aria angi miena na miena ya bururi. Tukirora maundu maria mageragira o muthenya na mitungumania yao. Tikogi ni guku kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Nego kuria kiuria hihi ngoro yaku ni thereire ngoro yakwa ta uria ngoro yakwa ithereire ngoro yaku ona nie nigukuria kingi hihi wanekuira mwendo waku kana mwendo waku agagwikuira mwekire atia kana mwatekire action iriku nigetha wendo wanyu ucoke uria wari kiambiriria. Nyitanagira na nie mutungatiri Evans Karanja na nie mutarani Jane Wasege thiini wa tabarira ya mwikuirwo o muthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaini o guku kwa Murata wa Ngai TV nitugie kariko.
nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga akahonia nda yake akahonia andu ake na agacoka akahonia bururi. Ino ni tabarira ya murimi njorua ikungi ni guku kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Ririkana kurima ni kwiyenda. Utonga uria munene wa bururi ni indo iria iri thiini wa thi ta tiri, mai, mititu, indo cia muthanga ona nyamu. Ikaraga thiini wa mutambo wa Murata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinashara cia hwaini tabarira-ini ya uthaka wa bururi. Ona korwo ngia ndinyakagwo na utari ni muigireri wendo wa mutheni na mwari wa gitonga neta kwihumba kiratu kinene gugukira none ndimukia no thiini wakwa ndi gitonga kia wendo na nikio riu turakurehera matiruka tikaire tukaukanyu niki mukoragwo mwi tofauti ugu Niki ni eka? gukinyaga gegaku nikieka ndukaranegeneria andu araku maundu maingi ati ndarehete ari yakwa gwetha wira Ni ukuhota wira Pio pio. turari na mwanake ungi guku na ni araturakaririe muno nikio turamubitanirie koguo unjire wega Ndakwirira. ni ukuhota wira Undu wa mwisho muci uyu wakwa wina iritu na ni airitu a muruthi ndikwenda kuigua mkate nayo kusema kweli siagi bata wewe unajua umekula umeshiba sio uko sambamba already ni umeletea kikaa hivi ni o mwambiririo wana cihanda thaa igiri cia hwaini o guku mitambo-ini ya Murata wa Ngai TV ni kuga na gwika. Wi mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Bishop John Githiri na ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ na Theophilus Churches Kenya yothe handũ ya rũma ona thĩ yothe handũ ya rũma. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ngakwendithĩria mambura mega ma thigũkũ na ngacoka oho ngakũririkania mweri 31 tukirugia mwaka tugatungana nawe kanitha-ini witu wa Theophilus Church o itura ria Njatha-ini nikuo tugacemania nawe ni tugakorwo no tungata wa deliverance ni tukahoya hamwe ni tugetikia hamwe na ni tukariria mwaka wa 2026 turi hamwe twi ngwataniro tondu Ngai witu ni aiguaga mahoya ma ngwataniro tutige maundu maria mari na thutha tu focus na mwaka wa 2026 twetereire irathimo cia Ngai. Ngai amurathime na mweke wega. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Ngai amurathime. Thaburi ithano muraini wa gatatu ikuga atiriri
Jehova gukuiguithia mugambo wakwa o rucini uhoro wakwa gugutandairie kiroko na njikaire ondorereirie riu tabarira ya mahoya ma rucini ihaha na murumo mweru umuthi ingikorwo ningithitio kigunyi no ingituma no ingira thirugamirire wira ucio thiku ciganona andu ingi magihewo unene wa mathaa meri manene ha gukira mwene wira riria wambiriria muthenya waku na mahoya ma rucini ni guguteithagia kugea na meciria mega na utauku na tondu ni urithana ni uhingagia maundu maria uguritie ithuĩ tũĩ wĩ mũtheru ithuĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga atwethi no marĩnoga na no marĩhurũka mbĩrĩra na ihinda rĩao rĩa gũthira nĩ ikinyu mahoya ma rucini oroho makiria ni mabata muno tondu ucemanagia na Ngai mbere ya gucemania na mucukani kiugo gĩaku kĩratwĩrire thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ tũrĩtoragia Saitani tũrĩtoragia Ndamathia tũrĩtoragia mucukani na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha kwĩ maũndũ mahunĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ na Ngai no ũtũiguĩrĩre tha ũtũhotanĩre kwĩ maũndũ mahunĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa Ngai no ũnjiguĩrĩre tha ũhotanĩre Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo ona wĩ kaburi-inĩ Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha no ũkũrio kaume mbĩrĩra nyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia rucini o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV murata wa Ngai Kesha, kesha, kesha kanitha-inĩ wa Theophilus Church Jathainĩ twĩna gĩkeno tũgĩgwĩtĩra kesha ĩrĩa ĩgakorwo mweri 31 mweri wa Disemba ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩtongorio nĩ Archbishop John Githiri kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Jathainĩ nĩ gũgakorwo na kĩgoco mwaki nĩ gũgakorwo na mahoya mwaki nĩ gũgakorwo na gũkenerera mwaki karibu sana thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church tũkĩnyitanĩra hamwe kesha Ngai amũrathime Nithengio muno mwiroreri ni gutwarana na ithuĩ kinya haria tugikinyĩtie tukiuma kumulika ngathĩti ya The Standard na rĩu nĩ tũingĩre kumulika ngathĩti ya The Daily Nation turore kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ no tũrĩa tũkoretwo twagũtarĩria kĩongo kĩrakiuga Mama Ngina criticals in fight for title deed nĩ wĩgiĩ ngucanio kana kũgucanĩria title deed gatagatĩ ka President William Ruto ũrĩa wakorirwo akĩoya kana akĩgũra gĩcunjĩ kia mũgũnda ũyũ kuma kũrĩ former first lady Mama Ngina Kenyatta na hakiri noria bado wakiri na mũgũnda ũcio akiri former
Taveta MP ariwe Basil Criticals. Na riboti hiyo ndio tuko tukimumulika thĩinĩ wa karatathi namba 4 kana ngathĩti ya The Daily Nation na tutathiĩte hau ũguo rĩ hakĩenda kĩrĩ na riboti ĩgiĩ mambura ma kĩrĩthĩ mathi na mo tuko tukimumulika na tukuhutio hanini no kĩongo kĩnene kĩa ngathĩti ĩno kĩrahutia mũgũnda wĩgiĩ acio atatũ wakorwo kĩhutĩrio na nĩguo tukwamba tũkinya hau tuguthũke ũhoro ũcio ũkĩrĩ karatathi namba 4. Twagikinya karatathi namba 4 turakora Ruto Criticals in Mama Ngina title deed puzzle in land deal. Turakionio bica ya Basil Criticals hamwe na Mama Ngina Kenyatta. The president, who was the DP then, bought 2,536 acres of land from former Taveta MP Criticals, who was in thick of court battles. Ruto used the land as security for a 200 million. Mugodo atewe gwateirwo ni gatagati ka Criticals na Mama Ngina na mugodo uyu ri kwari mwaka wa 1975 megwatira mugodo na mugodo uyu wari wa eka ngiri 35 kuringana na ngathĩti na akorwo agĩtarĩria na rĩu ri haha ũguo ri yandĩkĩte na gĩthũngũ kauga atĩrĩrĩ tathikĩria mwĩroreri ũkaigua atĩrĩrĩ part of the Criticals family portion was lost to a National Bank of Kenya auctioned, which sought to recover a defaulted loan. Mr. Critical successfully sued over unlawful increase of interest rates on the loan and the sale of property at an undervalued price. The court in 2022 awarded him 2 billion shillings in damages of the 15,994 acre portion that was auctioned. Atuna thengiwa aya eri kugura mugundo wa eka icio 35 15 kana nuthu ya mugundo ucio ciakorwo cikiamba ciki auctioned kana cikigwatirwo kana auction ni gwitahirwo cikiamba cikitahirwo na igoti ri kiamba kimwe bilioni cigana bilioni 2 ucio ni mwaka wa 1994 asa ni mwaka wa 2022 akiheo damages for the 15,994 acre portion ile ciakoretwo cietahirwo akiamba akiheo bilioni icio igĩrĩ mwaka wa 2022 na rĩu rĩ president William Ruto rĩ nake arokira nake rĩ nĩoka nĩagũra gĩcunjĩ kĩa acre kuma kũrĩ Criticals mũgũnda ũrĩa wakoretwo wĩtahĩirwo ngai tũtikana gũra indo citahĩtwo na nĩguo mbeipewi cigaturehera mathĩna cigaturehera mathĩna hao ũguo rĩ hena chief registrar wa mĩgũnda nake akauga atĩrĩrĩ also they alleged that the case from which the previous order to process title deed came from had already been closed but the court did what? But the court held that the application was not to review its decision but to implement it hence issued fresh orders from compliance with processing of the fresh title deed. Wewe wakanite nungo gura mugunda na mundu akina title akwira ni mwena mugunda na wewe ina title nawe koguo mũndũ nĩkwenda amenyerere kũgũra indo si auctioned no kĩmenya atĩa ũkũmenya atĩa okay history thuri mũndũ ũcio tondũ nĩramenya nĩũrĩgĩrĩra gĩcunjĩ kĩa mbeca nyingĩ rĩ na wĩna ruo nakĩo rĩ ta wĩke research hau nĩho research ĩrokĩra review about the history ndũkagũre kĩndũ na mũndũ ũngĩ nakĩo ũkagũre nyũmba akulina mundu wina the original one na yorogo wina original one kumbe hakiri na original one mwathi igoti-inĩ akiro uyu niwe wikaine endo wikaine mwari au tutaile karatathi namba 2 tucokerie karatathi namba 2 ka ngathĩti ya The Daily Nation natoka hau ri nĩ mambura na nĩ ũkuona
kirende wigi guku ni Gikomba market muthenya waira giki ndeciana kira karemire mutha niguo na kĩona na mari ingi muno makiria ni mihango angi makire kũrĩa thĩinĩ wa airport arĩa manakorwo makĩenda kũmbũka arĩa maragĩthiĩ na ningĩ SGR na kũrĩ na marathi mambura na kũrĩ no marathi ikeno niguo koguo choose well and choose wisely. A thrilling festive fever grips Kenyans after difficult year. From bustling city streets to quiet rural towns, families are embracing the sea sun with decorations, shopping sprees. Ati kuma huko mataũni-inĩ kũndũ gũkoretwo na manegene ũtũrĩre mũritũ maũndũ kũritũha magoti maingĩ rĩu a Kenya nĩ mohete thabarĩ gũcokeria matũũra-inĩ mao kũndũ kwĩna thayũ kũndũ matarario magoti na kũndũ mũtũrĩre ũhorerete kwĩna thayũ. By then it's a true story. Gũkũ taũni-inĩ you face a lot of pollution, either noise pollution rĩrĩ kĩndũ kĩa mbere ĩrehagwo nĩ tuge nĩ surroundings tarĩu na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũteti-rĩ kana noise pollution. It's noise pollution. No rĩu wathiĩ kũrĩa matũũra-inĩ ndũgũkora maũndũ mangĩ ona gũkorwo gũkirĩte mũtũrĩre nĩ simple ndũrabatara gũthiĩ supermarket nĩgetha ũgĩe na kĩndũ gĩaku ũrathiĩ o harĩa. Kũrĩ na angĩ rĩu marauma mataũni-inĩ mathiĩ mũciĩ nĩgetha mahorerie meciria tondũ gũkũ taũni-inĩ-rĩ nĩ ũtonganire na thĩinĩ wa barabara-rĩ kũrĩa maikaraga kwĩna barabara-rĩ kwĩna andũ mataobservaga rules and regulations. A lot of music, loud musics, maũndũ maingĩ mũno kwĩna mandunda nini kuo gĩcagi nĩkuo marauga mathi kũhoreria meciria. Ũtukũ ndũngĩona gĩcagi ndũngĩona ndunda ona tigo ndũngĩona nganya na kĩrĩa ũrarĩa nĩ fresh from the farm. Ici ingĩ cia Nairobi-rĩ ndũmenya cihandĩirwo kũ na ndũmenya cigerete mũrango ũrĩkũ no kũrĩa gĩcagi ũrathiĩ ũkoya thũkũma harĩa nja very fresh. Rĩtarĩ nĩ kwega mũno mbura nĩ yurĩte ĩkarahũra koguo rĩu nĩ green ũgĩcokereria taũni-inĩ January-rĩ ũnyorokete ta ĩgĩtwo ĩtagwo pedicure kana manicure nyamũ icio cianyu na maũndũ makĩhana ũguo koguo Akenya aingĩ marakorwo magĩthiĩ kũhoreria meciria mambura-inĩ maya ma Kirithimathi na ũndũ wa bata-rĩ andũ makorwo na wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Tũthiĩ karatathi namba 3 ka ngathĩti ĩno ya Daily Nation acoka tũrakora Court to couple. Marriage is not a partnership of equals. Judge dismisses claims by a divorced woman seeking an equal share of ex-spouse's property. The High Court has ruled that the marriage is not a partnership of equals and that estranged spouses have no claim to wealth acquired by the former partners after separation or during divorce proceedings unless they contributed financially. Ndona ũgĩkenderia mũno makĩria no nani-rĩ nani harĩa gũkũnyitĩra haha mũndũ wĩra atĩrĩrĩ marriage is a partnership but it is not a free for all where one spouse automatically walks away with half of everything. The court observed there should be justice. How you hendete mũno angĩhakwo na justice ũndũ wa rĩrĩ ũndũ wa mbere no ũkaga kana no ũkoraga ũngĩ ta we tũkorwo in reality no ũkaga na no ũkoraga ũngĩ mũtumia nĩwe ũthiaga haya mũtumia nĩwe ũkaga na tondũ nĩ agũkora-rĩ agĩkora maybe you have developed unless the other case on the other way agũkorwo ta developed how no nĩ agũkora already nĩ ũkinyũkĩtie makinya maigana ũna koguo egũka gũteithĩrĩria mũkinyũkanithĩria no ĩkorwo mwambĩrĩria scratch nĩ ndikũĩ ndũnjũĩ nĩ twambĩrĩria fresh tũtwarĩre rĩu hau no njuge hakorwo na justice hanini tondũ no wandeithĩrĩria twetha twakinya koguo rĩ oya tiguo nĩ ndikuona tondũ ũcio ũrũmagĩrĩrwo watho nĩ ũrĩa ũrũmĩrĩrwo mũthenya ũmwe twĩna mwĩhoko na
riboti ikimurikite amwe ndakiona hena mundu gwitwo Helen na Missy matwarite cira-inĩ igoti-inĩ mari na mwendwa wake marakenda kugania indo kihiko kiao kionekanika na gukorwo kina moritũ maingĩ maiganona turute ndio riboti hiyo tukuri karatathi namba 4 riboti ige Transmara na tumathina nayo gatheti-inĩ wa The Standard tukumurika muno makeria ana niyo twakorwo tukimurika ihinda-inĩ rĩrĩ tonio ikiuma haha katathi ka mbere aria maragũthĩrwo nĩ mbara cia kĩmĩgũnda kana ngucanio cia mũgũnda kũrĩa mona Transmara riboti hiyo tuma nayo thĩinĩ wa gatheti ya The Standard tuka karatathi namba 5 At the officer in Ruto video case loses fight for job. Minor was dismissed from the force over the anti-Ruto video taken during protests. There is no dispute that the petitioner has invoked the internal and prescribed appetite procedure. Riboti irakimurika na President William Ruto mutongoria wa bururi na akiuga atiriri police officer featured in a viral TikTok video containing the slogan Ruto must go has lost his bid for court intervention following his dismissal from the National Police Service. Ngenda shokinyaniria ri ino manya heka notion gokite akauga atiriri smartphone in the wrong hands. Na riu nuko nangenda shokinyaniria cirakorwo cigikia andu magerio-ini kana maundu-ini maritu yuko na hitho wa borithi akorirwo akioya thimũ yake akĩgira harĩa thĩinĩ wa TikTok na akĩaria rĩrĩa agire na riu nĩũkuona ateng'eretio nginya agatwarwo igoti-inĩ kũrĩa gũkorwo akĩamũkĩra disciplinary action nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ tondũ wĩ thirikari-inĩ rĩ ndigwĩciria nĩ wagĩrĩirwo kũhũra thirikari nĩma ndũngĩhũra harĩa ũrĩagĩra ona angĩkorwo nĩ ũritũhirwo nĩ maũndũ rĩ there is nĩ gũkorwo na procedure na mĩtaratara ĩrĩa wagĩrĩirwo ku express your grievances gũkĩra kumĩra the public tondũ wamwĩra public nĩ ithũrera no ratuonia angĩkorwo nĩ tarĩrĩ nyũmba rĩ ina family members mũtiraiguana mwambi kũruta thiri yanyu na nja no mwagĩrĩirwo kũmĩhumbĩra koguo no takuga atiriri abitha ũyũ akorirwo akĩanĩka thirikari ũrĩa hana thĩinĩ koguo rĩu tũkĩona haya kumbe ona tithi tũramĩhũra nĩ kũhiũhira mũno makĩria karatathi namba 6 turakora ministry set to open revision window for school placements. It says the process will be fair, transparent and aligned with placement guidelines. The Ministry of Education will tomorrow open a 7-day revision window to allow learners and parents to review and, if necessary, amend senior school placements under the new senior secondary education structure. Riboti ya ngoyani wa mathukuru na riboti ino handa kena tugigira atiriri arutwo ri matigũkorwo magi displace ari already makoretwo me placed thĩinĩ wa cukuru icio na nĩguo kĩandĩkĩte na gĩthũngũ ya learners will not do what learners will not displace others already placed. Oversubscribed schools will not be opened for upgrades. Equity across regions and clusters will be maintained. What parents and learners should do. Parents and learners have been advised to act within the 7-day window. Select schools listed as having vacancies. Ensure revised choices match the learner's pathway eligibility. Na riboti ndonire kiuga atiriri aciari meretwo mekinyie thukuru kwamũkĩra riboti ya ciana ciao iria kwamũkĩra thukuru iria metĩtwo no in short amo marakorwo makĩuga atiriri ũkai mũkĩrĩe kagia thirĩ wa school fees iria mũtigĩtie nĩ matangĩra atiriri na mwĩna thirĩ ũkai mũrĩhe koguo no nginya merwo ũkai mũmũkĩre maumĩrĩra kana riboti cia ciana cianyu
kuri metetwo thukuru Niguo. karatathi na mũgwanja rĩ nĩ ciĩgiĩ ODM riboti ĩno twamĩmũrĩka thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. ODM ĩgĩtete kiuga atĩrĩrĩ tũrenda more share ũrĩa tũrĩ thaa ici rĩ tũthiĩ tũrakinyanĩra bado nĩ tũrenda itĩ nyingĩ we want big share. Ati we are in a broad-based government as ODM, and amongst our agreements is that there is no encroachment. Of course. Gladys Wanga, Racuriai. So nĩ ngakũra na Homa Bay. Nĩguo. Tũthiĩ karatathi namba 8 tondũ ũhoro ũcio nĩ tũgũkoretwo twatenderia karatathi-inĩ ka The Standard. Karatathi namba 8 tũrakora New Rangers join fight against wildlife crime. The recruits graduated last Friday at the KWS Law Enforcement Academy. Acio nĩ aramati, nĩ abitha aramati a nyamũ cia gĩthaka nĩo metagwo KWS. Na 250 number of new rangers who have been commissioned by the Kenya Wildlife Service to boost efforts to curb wildlife crime. Amekoroma wĩra wao rĩ nĩ kũmenyanĩra nyamũ. Maitĩ tuonaga nyamũ tũgacihũra. He nyamũ ingĩ tũcionaga bai tũgacimakia. Ona ko ndiputi ũndũ gwĩkĩte no awe makia tugatĩ na ndĩ na ũru nawe. Rĩu aya rĩ nĩ arata acio. Nĩ arata nyamũ icio. Koguo mona kanyamũ karĩa getagwo he kanyamũ gakoragwo hau gatindaga gagĩcuha mĩtĩ igũrũ na kahuta nĩ gokaga nginya gwaku mũciĩ gatirĩ mĩthako tĩro nĩko kau kanogo karĩa karagũmĩra andũ ana gũkũ mwena wa rũgũrũ karĩa kũrĩa kangĩhotorera mũgũnda waku rĩ nĩ wathira I'd say 250 is the number of new rangers who have been commissioned by the Kenya Wildlife Service to boost efforts to curb wildlife crime. Yes. Tadi na beto lera tuni kama nyo mode. Amba ikomine mga tuni kama nyo mode. Natoka hao gule. Kuona ane mutaratara oige githomo CBE. Anogo thiete na mbere kumuriko thini wa katheti ino ya Daily Nation gatunine. Niguo. Kuona wa haha ri ati CBE placement hena kamundu kanyitete kanyamu kandikitwo CBE placement na hena kagike haha thi karamurora ha thutha ri mundu uyu arongoreirie kana aronania preferred pathway na ha mwena uyu ungi hakiri na affordable pathway na adequate infrastructure. Umuruto uyu ararigwa atiriri ha ndirendo hena ha ndirero ati gacira gaka ni kiega ri nĩ kũnginya kũra ndĩrathire kũrĩa mbere rĩ ndirakora ki gũtirĩ na kĩrĩa ndĩrabatarania kana kĩrĩa kĩrabatarania ngorwo ngĩthiĩ na mbere na karia yakwa nĩguo naguo mwena ũyũ ũngĩ rĩ nĩ gũkora kana nĩ kwĩna indo ciothe nĩ mũtaratara wa CBE mũrutwo ena ihinda iritũ mũno makĩria hĩndĩ ya gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa junior secondary akarigwo atĩrĩrĩ gũthiĩ mwena ũrĩkũ rĩ tondũ nĩ kũririkana riboti ĩno rĩ gũkĩrĩ na mathukuru marakorwo makiuga matirĩ na enough facilities na infrastructures cia gũkorwo cigĩtwarithia mũtaratara ũyũ na mbere na gũkorwo na kũrĩ na arimũ matamũkĩrĩte na mathomo magũtwarithia mũtaratara ũyũ na mbere koguo mũrutwo rĩ egũkorwo na ihinda iritũ mũno makĩria na nĩkĩo arakĩrora akona ndathiĩ kũrĩa mbere ndahota gũthiĩ kũritũhĩrwo nĩ maũndũ nĩguo kau nĩ gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ tũrore mathako turakora karatathi namba 30 na gũtuĩka riboti ĩno nĩtũkũmũrĩkĩte ngathĩti-inĩ ya The Standard tũkorwo tũgĩtarĩria ati giant killer Munywa takes aim at Dutch opponent in London. Na mũthenya wa aramithi nĩguo akorirwo akĩhotana maũndũ maya na nĩ darts kana dates na gĩkũ tugaga ndati no gĩthũngũ ciĩtagwo darts ni darts DOETS darts no hana spelling madicated in different na madicated dart ya DA na hagi DOE uyu ndoete ri ni muthaki na muthako wa wetagwo darts no ngĩthiĩ gũcithoma ũngĩcithoma the same way darts
akorirwo akihotana na laici ndeke tuge is the world record holder wa methako ucio wa darts niguo wa guthimithia uguo kugunya iguthimithia karatathi na 31 kana muri kariboti eye 5 of the greatest African stars who never win AFCON tournament. Ici nĩ njorua na arĩa me marĩtwa manene mũno makĩria matire macindo na ikombe na kĩmwe kĩa AFCON. Tau nĩ ũkuona mũndũ wĩ haha ũguo mũndũ ũtwo Drogba no akũrĩa bũrũri-inĩ wa Ivory Coast hĩndĩ ĩrĩa athakagĩra timu yake hĩndĩ ti bũrũri hĩndĩ ĩrĩa timu yake yakoragwo thĩinĩ wayo gĩtiribu kĩrĩa athakagwo agĩthakĩra hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo ndakorirwo akĩhotana kana ndarĩ akorwo akĩoya na gĩkombe kĩa AFCON. Mũndũ ũngĩ nĩ ũyũ wa Egypt ũgwĩtwo Salah onake agĩthakĩra Egypt rĩ agĩthaka thĩinĩ wa ngucanio ĩyo ndakĩrĩ ona ndarĩ igwatĩra. Mũndũ ũngĩ nĩ Usain Bolt ngũmũona acebete Usain Bolt to Michael Essien wa Ghana na onake ndarĩ ahotana akĩrĩ na ũngĩ haha gwĩtwo atĩa Nwankwo Kanu na George we wa Liberia. acio matire ona matire manyita gĩkombe kĩu ũguo makĩonagĩra TV no na Ndio sasa tukithie karatathi ka muthia ha turakora club crisis behind him. Salah leads Egypt against Zimbabwe. At Egypt captain. At almost 30% of the players competing at this year's Africa Cup of Nations in Morocco were born outside the continent, reflecting the growing reliance many African countries have played on the diaspora in Europe. Ngucanio icio cikiambĩrĩria rĩ na riboti ya tũkũhutĩria ngucanio cigũthaka mũthenya wa ũmũthĩ no cio cigĩkĩrĩirwo haha ũguo ndakĩona Mali na Zambia, South Africa, Angola na Egypt hamwe na Zimbabwe cikĩingĩra kĩharo hwainĩ wa ũmũthĩ. Nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ rĩ ikara thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV metha-inĩ ya mohoro ma Mũrata wa Ngai TV mwana ciakĩgera thaa 7 cia mĩaraho thaa 1 cia hwainĩ oro hamwe na thaa 3 cia ũtukũ nĩ ũndũ wa riboti ici na ingĩ nyingĩ. Icio nĩ ngathĩti citũ na no wega ũkĩoyera kopi yaku nayo ũkamenyera riboti makĩria thĩinĩ wa ngathĩti icio cierĩ tũtagwo mũciri wa Mwangi ũkorwo ũgĩtindia wega na ũtindia thayũ. Nina nĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina we wakorwo ũgĩtwarana na ithuĩ nĩ thengio mũno nĩ your company inyuĩ mwakorwo mũgĩtwandĩkĩra kũrĩa WhatsApp number 0742 383838 nĩ thengio mũno nĩ twamũkĩra ndũmĩrĩri cianyu nĩ ngwendete gĩa na mũthenya mwega nĩ tũgũcemania thaa 7 metha-inĩ ya mohoro.